my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the third chapter that is about heat. You know that woolen clothes are made from animal fibers. Woolen clothes ഒക്കെ animalന്റെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. Cotton ഏതിൽ നിന്നാണ് പരുത്തി നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. We wear woolen clothes during winter. Then it is cold അല്ലേ തണുപ്പുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ woolen clothes ധരിക്കാറ്. Woolen clothes keep us warm. നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഹോട്ട്നെസ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ധരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. This gives us the feeling of coolness. നമുക്കൊരു തണുപ്പ് അത് ലഭിക്കും. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. ചില ക്ലോത്ത്സ് മാത്രമാണ് ചില സീസണിന് നമുക്ക് താല്പര്യം. In winter, you feel cold inside the house. If you come into the sun, you feel warm. അല്ലേ വിന്ററിന്റെ സമയത്ത് നല്ലോണം തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. And if you come out the sun, ചൂട് വരുമ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് ഉഷ്ണിക്കും. In summer, you feel hot even inside the house. സമ്മറിന്റെ സമയത്ത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഹോട്ട് തന്നെയാണ്. How do we know whether an object is hot or cold? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്ന് അറിയാം? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of the questions. Hot and cold. In our day-to-day life, we come across number of objects. Ice cream, cool, cold. The next spoon in a teacup. Spoon in a teacup. Teacup, it is not hot. Again, fruit juice, it is cool. Handle of a frying pan, it is hot. Some of them are cold. Here in comes tea is hot and ice is cold. Some objects you use commonly. Mark these objects as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. Candle flame or stove or handle we see that some objects are cold while some are hot. Chalada cold ana chalada hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than. ചിലത് നല്ല ചൂടാണ് ചിലതാണെങ്കിലോ നല്ലോണം തണുപ്പും. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But in our sense of touch reliable? Activity 3.1. Take 3 small tubs or containers. Label them as A, B and C. Put cold water in container A, hot water in container B, mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. After keeping the hands in the two containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 small tubs or containers എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ABC ആയിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ എയിൽ കോൾഡ് വാട്ടറും ഹോട്ട് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നർ ബിയിലും ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നർ സി. നമ്മൾ ഹാൻഡ് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ബി. ആഫ്റ്റർ കീപ്പിംഗ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ 2 containers for 2 to 3 minutes, both hands simultaneously in container C. Do both the hands have the same feeling? എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? Mujo says, my left hand tells me that the water in the mug C is hot and right hand tells me the same water is cold. What should I conclude? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഹോട്ട് ആണോ കോൾഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. Then how do we find how hot an object really is? അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഹോട്ട് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? Sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by thermometer. Measuring temperature. Have you seen a thermometer? Thermometer kandundo. Recall that when you or someone else in your family had fever, ആർക്കെങ്കിലും പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ temperature was measured by a thermometer. Temperature നമ്മൾ thermometerലാണ് എടുക്കുക. Thermometer that measure our body temperature is called clinical temperature.
ഏത് തെർമോമീറ്ററിലെയാണോ നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക അതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like the one shown in figure 3.2. Clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. അപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ലോങ് നാരോ യൂണിഫോം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബൾബ് ഒരറ്റത്തുണ്ട്. Bulb contains എന്താണ്? ബൾബിൽ എന്താ ഉള്ളത്? മെർക്കുറി ഉണ്ട്. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. How will you? You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. Clinical thermometer read the temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference. Temperature difference നോക്കുക. Indicate between the two bigger marks and also note the number of divisions. Precautions to be observed while using a clinical thermometer. Thermometer should be washed before and after use. Preferably with an antiseptic solution. അപ്പോൾ ആ തെർമോമീറ്റർ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച്. Ensure that before you use the mercury level is below. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ മെർക്കുറി ലെവൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care. സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. If it hits against some hard object, അല്ലേ, നല്ല ബലമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് ഇടിച്ചാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും. Do not hold the thermometer by the bulb while reading it. Between the marks shown by suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read as 1/5 അല്ലെങ്കിൽ 0.2 degree Celsius. Wash the thermometer preferably. ഓരോ തവണ നോക്കുമ്പോഴും അതിനെ നമ്മൾ ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം. Hold it firmly and give it in a few pokes. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure it falls below 35 degrees. Now place the bulb of thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with this unit, that is degree Celsius. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Okay. Body temperature 37. Note the temperature stated with its unit. Test tries to assure Paheli that there is nothing wrong with her. Measure the body temperature of some of their friends and also write. അപ്പോൾ നമ്മുടെ body temperature എത്രയായിരിക്കണം? 37 degrees Celsius ആയിരിക്കണം. Record your observation. If the body temperature of every person is the body temperature of every person 37 degrees Celsius, no, it varies. അല്ലേ, ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. Temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. Normal temperature എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Body temperature of a large number of healthy personsന്റെ body temperatureനെയാണ് നമ്മൾ average temperature, normal temperature എന്ന രീതിക്ക് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ അല്ല, കുറേ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. Clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. Temperature of human body doesn't go below the 35 degree Celsius ന്റെ കുറവ് പോവില്ല or above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has a range of 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. അതായത് above 42 പോവില്ല, below 35 ആവില്ല. Buju got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using clinical thermometer. Paheli stopped him doing so. Caution. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. അപ്പോൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ മനുഷ്യന്മാരുടേതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. Also avoid keeping the thermometer in sun or near a flame. സൂര്യൻ്റെ ഇതിലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇതിലോ കാണിക്കരുത്. It may break. അത് പൊട്ടും. Laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? മറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക?
For this purpose, there are other thermometer. ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ thermometers ഉണ്ട്. One such thermometer is known as laboratory thermometer. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറയുന്നത് എന്താ? Laboratory thermometer. Teacher will show you. This is the thermometer. Different kinds of thermometer are used for different. പലതരത്തിലുള്ളത് പല ഉപയോഗത്തിനും എടുക്കാറുണ്ട്. Maximum and minimum temperature of previous day reported in weather reports are measured by thermometer. Weather reporter. Minimum maximum thermometer. Show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest thermometer temperature can be measured. Range of a laboratory thermometer is generally range എങ്ങനെയായിരിക്കും 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer. Find out how much a small division on this thermometer reads. You would read this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. Activity 3.4. Take some tap water in a beaker or a mug. കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അല്ലേ? Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. അതായത് കുറച്ച് വാട്ടർ ബീക്കറിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ഗിൽ എടുക്കുക. Dip the thermometer വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. Bulb immersed in water does not touch the bottom. അടിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യില്ല or the sides of the container. Hold the thermometer vertically ആയിട്ട് thermometer വെക്കുക. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. In addition to the precautions to be taken while reading, a clinical thermometer, the laboratory thermometer, should be kept upright, not tilted. Straight ആയിട്ട് വെക്കണം, tilted ആവില്ല. Bulb should be surrounded on all sides by substance. ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിലാണോ നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ, അതിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ should be measured. The bulb should not touch the surface. സർഫസിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യരുത്, പക്ഷെ ആ ലിക്വിഡ് ഫുള്ളും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യണം. Note the reading. This is the temperature of water at that time. Compare the temperature of water recorded by each student. ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും മെഷർ ചെയ്ത വാട്ടറുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുക. Bojo now understand why clinical thermometer can be used to measure high temperature, but still wonders whether laboratory thermometer can be used to measure the body temperature. Are there any variations in the readings? Discuss the possible questions. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ബീക്കറിലോ മഗ്ഗിലോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിപ്പ് ദ തെർമോമീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് till the mercury thread becomes steady. മെർക്കുറി ത്രെഡ് സ്റ്റഡി ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുക. ടേക്ക് ഔട്ട് ദ തെർമോമീറ്റർ ഫ്രം വാട്ടർ. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer. വെള്ളത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വേണം ആ തെർമോമീറ്ററുടെ റീഡിങ് മെഷർ ചെയ്യാൻ. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. You can then use the laboratory thermometer to measure your body temperature. Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for the purpose. Lab thermometer ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. Why does the mercury not fall or rise in clinical thermometer while taken out of the mouth? Observe clinical thermometer. Do you see a king near the bulb? ബൾബിൻ്റെ അടുത്തൊരു കിങ്ക് കാണും അല്ലേ, ഇത് ഡോട്ട് കാണും. What is the use of the key? It prevents. അതാണ് മെർക്കുറി നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ ആകില്ല. There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance. It is difficult to dispose of the thermometer breaks. അത് ടോക്സിക് ആയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. These days, digital thermometers are available which does not use mercury thermometers. It does not use mercury. So that's all about this first portion. The second part we can see in the next video. So students, if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.